اتولد في مدينة بيزا الإيطالية صاحبة البرج الشهير المائل طبعا في سنة 1170 ميلادية، وتوفي بها سنة 1250 وإن كان تاريخ الوفاة غير دقيق. وهي المدينة اللي اشتهرت طبعا بالبرج المائل. كان والده جوليلمو بيعمل في التجارة ويعمل في نفس الوقت بوظيفة دبلوماسية. كان شغال ضابط للجمارك في شمال أفريقيا، والممثل الوحيد لتجارة مدينة بيزا في ميناء بجاية في الجزائر. وطبعا اللي كانت زيها زي كل مدن البحر المتوسط بترتبط بعلاقات تجارية مع مدينة بيزا، وده اللي وفر لوالد فيبوناتشي فرص السفر والتنقل والترحال ما بين الجزائر وما بين مصر وما بين سوريا واليونان وصقلية. تلقى فيبوناتشي تعليمه في مدرسة الرياضيات في مدينة بجاية، واللي كان وقتها علم الرياضيات علم متقدم جدا عند العرب، وبيحظى باهتمام كبير من قبل كل العرب على يد معلم عربي يدعى سيدي عمر. ومن المهم ذكر اسم المعلم ده علشان نعرف ان هو اللي علم فيبوناتشي. Born in 1170 AD in Pisa, Leonardo Pisano Bigolo, also nicknamed as Fibonacci since he was son of Bonacci, traveled with his father, who was an Italian merchant, to various Mediterranean countries. But it was in Bujia, modern-day Algeria, that he got educated and learnt about the Hindu-Arabic or the Indo-Arabic numeral system, which was invented by Indian mathematicians between the 1st and the 4th century AD, and later, like many other subjects, adopted by the Arabic mathematicians in the 9th century. He grew up the son of a merchant and often went with his father on voyages. It was on one of these voyages to the African country of Algeria that Fibonacci first got introduced to the concept of Arabic numerals. At this time, Italy and the rest of Western Europe were still using Roman numerals to count with, but lacked the concept of zero and were difficult to multiply and divide. So the idea of a simplified number system that would improve mathematics was fascinating to Fibonacci. So when he returned to Pisa in 1202, he wrote a book about them. The work was called Liber Abaci, or Book of Calculation. Cuando murió, a Leonardo le empezaron a llamar Fibonacci, o sea, hijo de Bonacci. Es más común que lo encontremos por este apodo. Su padre trabajaba en la aduana italiana en Argelia y se la vivía viajando por todo Oriente. Así que lo que estudió y aprendió Leonardo durante estos viajes era muy diferente a lo que enseñaban en Italia y se dio cuenta que podría servirle de mucho. ليوناردو رئيسا للمركز التجاري لبيزا في مدينة بجاية على ساحل البحر المتوسط الجنوبي في الجزائر. وتخبرنا آنا ماري شيميل في كتابها المنصف شمس العرب تسطع على الغرب أن كل ما ذكره ليوناردو في كتبه هو اسم والده بوناتشيو أي الطيب. وقدم ليوناردو نفسه فيما بعد باسم ليوناردوز فيليز بوناتشي أي ليوناردو ابن الطيب. ثم عرف ليوناردو فيما بعد بالاسم الذي عرفه به المؤرخون ليوناردوز فيبوناتشي. عاش ليوناردو سنوات الطفولة مع والده في مدينة بجاية، وبالمقارنة مع سنوات ولادته وطفولته سنلاحظ أنه عاش في ظل العصر الذهبي لدولة الموحدين في شمال إفريقيا. When he was young, he travelled with his father, who was a merchant and directed a trading post in Bujia, in what's now Algeria. It was while in North Africa that Fibonacci learned of the Hindu-Arabic numeral system. In 1200 he returned to Pisa and used the mathematical knowledge he'd gained on his travels to write Liber Abaci, the Book of the Abacus, published in 1202, which introduced to Western Europe the Hindu-Arabic numerals and decimal number system that remain in use today. When he was young, Fibonacci went from Pisa, Italy to Bajaya in North Africa. Besides Fibonacci helped his father, Fibonacci also learning about Arabian number. And then Fibonacci introduced the system of writing and calculating Arabic numbers to Europe. He also wrote a book named Liber Abaci. This book accepted by European scholars and gave many important impacts to the European thoughts. Can you imagine if we don't know about Arabic number? Maybe we have
so many difficulties in calculating and writing, right? After there was an introduction of Arabic number by Fibonacci, people could use it until now to do calculation easier and more efficient in writing. So, let's imitate Fibonacci's attitude. He is active to learn about calculation by Arabian number system such that give advantage for people until now. Babası Guglielmo Bonacci, Kuzey Afrika'da gümrük memurluğu yapmış bir tüccardı. Genç Leonardo, Cezayir ile İtalya arasında bir ticaret postası idare eden babasına yardım etmek için onunla birlikte seyahat ederdi. Bu süreçte Hint-Arap sayı sistemini öğrenen Fibonacci, bu sayılarla işlem yapmanın Roma rakamları ile yapmaktan çok daha basit olduğunu gördü. 1200'lü yıllarda Akdeniz seyahatini tamamladı ve memleketi İtalya'ya döndü. 1202 yılında 32 yaşında öğrendiklerini abaküs veya hesaplama kitabı anlamına gelen Liber Abaci isimli eserinde topladı. Yayınlanan bu eserde Hint-Arap sayı sistemini Avrupa'ya duyurdu. Her daim bilginin ve gerçeğin peşinde olan Leonardo, matematik, doğa ve sanat arasındaki bağı gözler önüne sermeyi başardı. Doğada ve sanatta bir düzen olduğunu düşünen Fibonacci, bu düzeni hesapladı ve altın oran ismini verdi. Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan, geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Yani 1,618. Fibonacci was born around 1170 to Guglielmo, an Italian merchant and customs official. Guglielmo directed a trading post in Bugia, Algeria. Fibonacci traveled with him as a young boy, and it was in Bugia where he was educated that he learned about the Hindu-Arabic numeral system. Fibonacci traveled around the Mediterranean coast, meeting with many merchants and learning about their systems of doing arithmetic. He soon realized the many advantages of the Hindu-Arabic system, which, unlike the Roman numerals used at the time, allowed easy calculation using a place value system. In 1202, he completed the Liber Abbasi, Book of